El 26 de abril de 1478, mientras los fieles florentinos inclinaban sus cabezas en oración, dentro de la catedral de Santa María del Fiore, dos sacerdotes impunaban dagas ocultas bajo sus sotanas. El momento elegido para el asesinato no era casual. Cuando el sacerdote alzara la hostia consagrada, y las campanas anunciaron la transubstanciación, cuando toda la congregación cerrara los ojos en reverencia, los conspiradores atacarían a los dos hombres más poderosos de Florencia. Lorenzo y Giuliano de Médici no tenían idea de que aquella misa dominical podría ser la última de sus vidas. Los asesinos habían calculado cada detalle con frialdad matemática. Sabían que matar a ambos hermanos simultáneamente era la única forma de decapitar al padre Médici de un solo golpe. Si uno sobrevivía, la venganza sería inevitable y terrible. Lo que aquellos conspiradores no podían anticipar era que su plan perfectamente orquestado se desmoronaría en cuestión de segundos, que la sangre derramada ese día no sería únicamente la de sus víctimas, y que las consecuencias de su fracaso desencadenarían una guerra que involucraría al Papa al Rey de Nápoles y transformaría para siempre el equilibrio de poder en la Italia del Renacimiento. Esta es la historia de la conjura de los Pazzi, el intento de magnicidio más audaz del siglo XV, y el era político que selló la destrucción de una de las familias más antiguas de Florencia. Para comprender cómo se llegó a aquel momento de violencia sagrada, es necesario retroceder varias décadas y examinar las raíces del odio que fermentaba entre dos familias que habían competido durante generaciones por la supremacía económica y política de la República Florentina. Los Pazzi eran una familia de antiguo lineage, cuya nobleza se remontaba a los tiempos de las cruzadas. Según la tradición familiar, un antepasado Pazzi había sido el primero en escalar las murallas de Jerusalén durante la primera cruzada, y de esa hazaña derivaba tanto su apellido como su escudo de armas. Esta antigüedad aristocrática era fuente de orgullo profundo para los Pazzi, quienes se consideraban superiores a los Médici en términos de sangre y tradición. Los Médici, por contraste, habían construido su poder sobre cimientos más recientes, pero infinitamente más sólidos. Su fortuna provenía de la banca, y durante el siglo XV habían tejido una red financiera que se extendía por toda Europa. El Banco Médici manejaba las finanzas del papado, financiaba a reyes y príncipes, y había convertido a Florencia en el centro económico del mundo occidental. Cosme de Médici, el patriarca de la familia, había consolidado este poder económico, traduciéndolo en influencia política. Aunque Florencia mantenía formalmente las instituciones de una república, los Médici controlaban de facto el gobierno, a través de una compleja red de alianzas, clientelismo y manipulación electoral. Cuando Lorenzo de Médici heredó el liderazgo familiar en 1469, a la edad de 20 años encontró una ciudad próspera, pero llena de tensiones latentes. Lorenzo no poseía cargo oficial alguno, pero todos en Florencia sabían que nada importante ocurría sin su aprobación. Su hermano menor Giuliano compartía con él las responsabilidades del poder, aunque de manera menos formal. Juntos representaban la continuidad del dominio medicio, y precisamente por eso se convertirían en objetivos de aquellos que socavan con derrocarlos. La familia Pazzi observaba el ascenso de los Médici con resentimiento creciente. Jacopo de Pazzi, el patriarca de la familia, era un hombre de temperamento irascible, que no ocultaba su desprecio por lo que consideraba la arrogancia de los advenedizos Médici. Sus sobrinos, particularmente Francesco de Pazzi,
comparsion esta animosidad, pero la expresaban de manera más contenida. Francesco era un banquero astuto, que dirigia la sucursal romana del Banco Familiar, y fu precisamente en Roma, donde se forjaron las conexiones, que harían imposible la conspiración. El catalizador del complot fu el Papa Sixto IV, uno de los pontífices más controvertidos del Renacimiento. Sixto había ascendido al trono de San Pedro en 1471 con ambiciones territoriales, que requerían financiamiento masivo. Inicialmente, el Banco Médici había sido su principal respaldo financiero, pero la relación se deterioró rápidamente cuando Lorenzo se negó a financiar ciertas empresas papales que consideraba demasiado arriesgadas. El Papa necesitaba dinero para comprar la ciudad de Imola para su sobrino Girolamo Riario, y cuando los Medici rechazaron el préstamo, Sixto encontró financiamiento alternativo en el Banco Pazzi. Este giro financiero tuvo consecuencias políticas inmediatas. Sixto transfirió las cuentas papales del Banco Medici al Banco Pazzi, un golpe económico considerable para Lorenzo. Pero más importante aún, estableció una alianza entre el papado y los enemigos jurados de los Medici. Girolamo Riario, el sobrino papal, era un hombre ambicioso y sin escrúpulos, que veía en Lorenzo un obstáculo para sus propios planes de expansión en la Romaca. Francesco de Pazzi, que operaba en Roma y trataba regularmente con Riario, encontró en él aliado dispuesto a considerar soluciones drásticas. Las conversaciones sobre una posible acción contra los Medici comenzaron probablemente a finales de 1476. Francesco de Pazzi era el motor principal de la conspiración, alimentado por ecos de humiliaciones acumuladas. Lorenzo había bloqueado sistemáticamente los intentos de los Pazzi por expandir su influencia política en Florencia. Cuando Giovanni de Pazzi, primo de Francesco, se casó con la heredera de una considerable fortuna, Lorenzo manipuló las leyes florentinas para impedir que los Pazzi heredaran plenamente esas bienes. Cada afrenta se sumaba a las anteriores, creando un coquilo de resentimiento que Francesco canalizó hacia la acción violenta. El plan que emergió de las reuniones romanas era simple en concepto, pero complejo en ejecución. Tropas papales bajo el mando del cardenal Raffaele Riario, sobrino de Sixto, estarían posicionadas cerca de Florencia para intervenir si fuera necesario. El problema residía en los detalles prácticos. Asesinar a dos hombres vigilados constantemente requería acceso íntimo y oportunidad precisa. Los conspiradores necesitaban el momento en que ambos hermanos estuvieran juntos, relativamente desprotegidos, y en el lugar de los asesinos pudieran actuar con cierta libertad de movimiento. Inicialmente, planearon ejecutar el asesinato durante un banquete que Lorenzo ofrecería al cardenal Riario, quien visitaría Florencia supuestamente por asuntos eclesiásticos. Sin embargo, Giuliano no asistió al banquete alegando una indisposición, lo que obligó a posponer el ataque. Los conspiradores se vieron forzados a improvisar un nuevo escenario. La misa solemne del domingo 26 de abril ofrece la oportunidad perfecta. Ambos hermanos asistirían a la catedral. El espacio cerrado limitaría sus vías de escape, y el momento de la elevación de la hostia proporcionaría una distracción ideal. Pero surgió un problema inesperado que revelaría la fragilidad moral de toda la empresa. Gian Battista da Montesecco, un conducero al servicio del Papa, que había sido reclutado como uno de los asesinos principales, se negó a derramar sangre dentro de un lugar sagrado. Montesecco era un soldado profesional acostumbrado a la violencia, pero matar durante la celebración de la misa representaba un sacrilegio que su conciencia no podía aceptar.
Su negativa obligo a los organizadores a buscar reemplazos de última hora. Francesco de Pazzi asumió personalmente la responsabilidad de matar a Giuliano, mientras que dos sacerdotes, Stefano da Bagnoni y Antonio Maffei, fueron asignados para eliminar a Lorenzo. La elección de clérigos como asesinos resultaría ser un error fatal. La mañana del 26 de abril, amaneció clara sobre Florencia. Los conspiradores habían pasado la noche en un estado de tensión extrema, repasando mentalmente cada paso del plan que ejecutarían en pocas horas. Francesco de Pazzi se había reunido con su tío Jacopo, quien a pesar de sus reservas iniciales, había terminado aceptando participar en la conjura. El viejo patriarca desconfiaba del éxito de la empresa, pero la prisión de su sobrino y la promesa del respaldo papal habían vencido sus reticencias. Esa mañana, Jacopo de Pazzi tendría la responsabilidad de liderar un grupo de mercenarios por las calles de Florencia, una vez que los asesinados se hubieran consumado, proclamando la libertad de la República y llamando al pueblo a levantarse contra la tiranía Médici. En el Palacio Médici, Lorenzo y Giuliano se preparaban para asistir a la misa solemne sin sospechar nada extraordinario. El cardenal Raffaele Riario, que llevaba varios días en la ciudad como huésped de los Médici, los acompañaría a la catedral. Riario era un joven de apenas 17 años, y los historiadores han debatido durante siglos sobre el grado de su conocimiento respecto a la conspiración. Algunos sostienen que era un instrumento inocente en manos de su tío amo, mientras que otros argumentan que su presencia en Florencia formaba parte consciente del plan. Lo que resulta indiscutible es que su rango eclesiástico otorgaba a toda la operación un barniz de legitimidad que los conspiradores necesitaban desesperadamente. Cuando los Médici llegaron a la catedral de Santa Maria del Fiore, la nave central ya estaba repleta de fieles. La enorme cúpula diseñada por Brunelleschi se elevaba sobre la congregación como un testimonio del genio florentino. Y bajo ella se desarrollaría uno de los episodios más sangrientos de la historia de la ciudad. Lorenzo tomó su lugar habitual cerca del coro, mientras que Giuliano, que había llegado ligeramente retrasado, se posicionó a cierta distancia de su hermano. Esta separación física entre ambos objetivos complicaría la sincronización del ataque. Francesco de Pazzi se acercó a Giuliano con aparente cordialidad. Bajo el pretexto de saludarlo afectuosamente, lo abrazó con fuerza, palpando discretamente su cuerpo para verificar si llevaba coda de malla y otra protección bajo sus ropas. Giuliano no vestía armadura alguna. Satisfecho con esta confirmación, Francesco se posicionó junto a su víctima, esperando el momento señalado. Bernardo Barón Schulle, otro de los conspiradores, se situó al otro lado de Giuliano, listo para actuar en cuanto sonaran las campanas de la consagración. Los dos sacerdotes asignados para matar a Lorenzo se aproximaron a él con menos seguridad. Stefano da Bagnoni y Antonio Maffei eran hombres de letras, no de armas. Habían aceptado participar en la conspiración, por razones que la historia no ha clarificado completamente, quizás por ambición personal, quizás por lealtades políticas, quizás simplemente porque se vieron arrastrados por circunstancias que escaparon a su control. Lo que sí sabemos es que carecen de la experiencia y la sangre fría necesarias para ejecutar un asesinato eficiente. Esta deficiencia resultaría decisiva. El sacerdote que oficiaba la misa elevó la hostia consagrada. Las campanas repicaron. La congregación inclinó sus cabezas en reverencia. En ese instante sagrado, los conspiradores actuaron,
Bernardo Baroncelli fu el primero in atacar. Supucal penetró el picho de Giuliano de Médici, con fuerza devastadora. El joven que hacia atrás, mientras Francesco de Pazzi se abalanzaba sobre él con furia casi demencial, apuñalándolo repetidamente. La violencia del ataque de Francesco era tal que en su frenesí se hirió a sí mismo en el muslo con su propia daga. Giuliano recibió 19 puñaladas en total. Murió casi instantáneamente sobre el suelo de mármol de la catedral, su sangre formando un charco oscuro que se expandía bajo la mirada horrorizada de los fieles. Simultáneamente, los dos sacerdotes atacaron a Lorenzo, pero aquí el plan comenzó a desmoronarse. Antonio Maffei logró herir Lorenzo en el cuello, pero la herida no fue mortal. El golpe, mal dirigido por manos inexpertas, apenas rozó la arteria jugular. Lorenzo, a pesar de la sorpresa y el dolor, reaccionó con una rapidez que salvó su vida. Se envolvió el brazo izquierdo con su capa para usarlo como escudo improvisado, y desenvainó su espada con la derecha. Los sacerdotes, enfrentados repentinamente a una víctima que se defendía, vacilaron fatalmente. En los segundos siguientes, el caos se apoderó de la catedral. Los gritos de los fieles llenaron la nave mientras la gente intentaba oír o comprender qué estaba ocurriendo. Los amigos de Lorenzo formaron rápidamente un cordón protector alrededor de él. Antonio Ridolfi, uno de sus acompañantes, llegó incluso a succionar la herida del cuello de Lorenzo, temiendo que las armas estuvieran envenenadas. Entre el tumulto, Lorenzo fue conducido hacia la sacristía norte, cuyas pesadas puertas de bronce ofrecen refugio seguro. Una vez dentro de la sacristía, Lorenzo y sus defensores atrancaron las puertas y evaluaron la situación. La herida del cuello sangraba abundantemente, pero no era mortal. Sin embargo, Lorenzo desconoció la suerte de su hermano. Desde el interior de la sacristía, podía escuchar los gritos y el tumulto exterior, pero no tenía forma de saber si Giuliano había sobrevivido o si los conspiradores controlaban ya la catedral. Fueron minutos de angustia insoportable. Mientras tanto, en la nave de la catedral, los conspiradores enfrentaban el colapso de su plan. Giuliano estaba muerto, pero Lorenzo había escapado. El objetivo fundamental de la operación, eliminar a ambos hermanos simultáneamente, había fracasado. Francesco de Pazzi, herido y cubierto con la sangre de su víctima, abandonó la catedral para ejecutar la segunda fase del plan, aunque sabía que las circunstancias habían cambiado dramáticamente. Jacopo de Pazzi esperaba en las calles cercanas con un contingente de mercenarios. Cuando recibió noticias de que los asesinatos se habían consumado, montó a caballo y cabalgó hacia la plaza de la Signoria, gritando las palabras que debían incitar al pueblo a la rebelión. Popolo y libertad, clamaba el viejo patriarca, invocando el antiguo grito de guerra republicano que había resonado en Florencia durante generaciones de conflictos civiles. Pero la respuesta popular no fue la que esperaba. Los florentinos no se levantaron contra los Médici. Décadas de dominio medicio habían creado una extensa red de dependencias económicas y lealtades personales que no podían romperse con un simple llamado a la libertad. Muchos ciudadanos debían su prosperidad directamente al patrocinio de los Médici. Otros temían el caos que seguiría a un cambio violento de régimen. Y la mayoría simplemente no estaba dispuesta a arriesgar sus vidas y propiedades en una aventura política cuyo resultado era incierto. En lugar de unirse a los Pazzi, la multitud comenzó a volverse contra ellos. El grito que empezó a resonar por las calles no era popolo y libertad, sino pal, pal,
en referencia a las bolas del escudo de armas de los Médici. La reacción popular fue rápida y brutal. Los partidarios de los Médici, que eran legion, comenzaron a cazar a los conspiradores por toda la ciudad. La venganza florentina fue de una ferocidad extraordinaria, incluso para los estándares de la época. Jacopo Bracciolini, hijo del célebre humanista Poggio Bracciolini, y uno de los participantes menores en la aventura, fue capturado por la turba y linchado en los caos. Francesco de Pazzi, debilitado por la herida que se había infligido a sí mismo, fue encontrado escondido en su palacio y arrastrado hasta el Palazzo della Signoria. Ali sin juicio formal, fue despojado de sus ropas y colgado de una ventana del edificio, junto con el arzobispo Francisco Salviati, otro de los principales conspiradores, que había intentado tomar el palacio gubernamental mientras ocurrían los asesinatos en la catedral. El arzobispo Salviati había dirigido la operación paralela que debía asegurar el control del gobierno florentino. Su plan consistía en presentarse ante los priores de la Signoria con un mensaje supuestamente urgente del Papa, y una vez dentro del palacio, sus hombres armados tomarían el edificio. Pero la operación se ejecutó torpemente. Los soldados de Salviati quedaron accidentalmente encerrados en una habitación cuya puerta se trababa automáticamente, mientras que el arzobispo, nervioso y incapaz de disimular su agitación, despertó las sospechas del gonfaloniero de justicia, Cesare Petrucci. Cuando llegaron las noticias del ataque en la catedral, Petrucci ordenó cerrar las puertas del palacio y capturar a Salviati y sus acompañantes. La imagen de un arzobispo colgando de las ventanas del Palazzo della Signoria junto a conspiradores laicos escandaliza a la cristiandad. Salviati murió con sus vestiduras eclesiásticas puestas, y según algunos testimonios, en su agonía mordió el cuerpo de Francisco de Pazzi, que colgaba junto a él. Esta muerte profanaba todas las normas del derecho canónico, que protegen a los clérigos de la jurisdicción civil. Pero a los florentinos enfurecidos no les importaban las sutilezas legales. Lorenzo de Médici emergió de la sacristía, una vez que sus partidarios confirmaron que la situación estaba bajo control. La herida de su cuello fue tratada, y aunque dolorosa, no amenazaba su vida. Pero cuando supo la verdad sobre su hermano, el alivio por su propia supervivencia se transformó en dolor devastador. Giuliano, su hermano menor, su compañero desde la infancia, el joven carismático que toda Florencia adoraba, estaba muerto. Su cuerpo yace todavía en el suelo de la catedral, desfigurado por las 19 puñaladas que había recibido. Lorenzo de Médici contempló el cadáver de su hermano en la catedral, y juró que la venganza sería completa. Giuliano tenía 25 años cuando murió. Era apuesto, atlético, amado por el pueblo florentino por su carácter afable y su destreza en los torneos. Había ganado una famosa gesta en 1475, un evento que Florencia entera había celebrado. Ahora yace en un charco de su propia sangre, asesinado durante la celebración de la misa. La brutalidad del crimen exigía una respuesta proporcional, y Lorenzo estaba dispuesto a proporcionarla. Durante los días siguientes, Florencia se transformó en escenario de una cacería humana sistemática. Los agentes de Lorenzo rastrearon a todos los participantes en la conspiración, desde los organizadores principales hasta los cómplices más marginales. Jacopo de Pazzi, el anciano patriarca que había cabalgado por las calles, le mandó a la rebelión. Intendía de la ciudad, pero fue capturado en las montañas cercanas. Lo trajeron de vuelta a Florencia.
Donde fue torturado para extraer información sobre otros conspiradores, y luego ejecutado. Su cuerpo fue enterrado inicialmente en Santa Cruz. Para la superstición popular, alimentada por lluvias torrenciales, que arruinaron las cosechas, atribuyó el mal tiempo a la presencia de su cadáver en tierra sagrada. La tumba fue profanada, el cuerpo exhumado y arrastrado por las calles, por una turba de niños, antes de ser arrollado al río Arno. Renato de Pazzi, primo de Francesco, y uno de los pocos miembros de la familia, que no había participado activamente en la conjura, fue ejecutado igualmente. Su inocencia personal no lo salvó de la condena colectiva, que cayó sobre todos los que llevaban el apellido Pazzi. Lorenzo extendió el castigo más allá de los individuos culpables, hasta abarcar a toda la familia. Los Pazzi fueron despejados de sus propiedades, sus bienes confiscados, su nombre prescrito. Se prohibió incluso que cualquier florentino se casara con una Pazzi. El escudo de armas familiar fue borrado de todos los edificios públicos y privados donde aparecía. Los delfines que adornaban el blazón Pazzi fueron eliminados sistemáticamente, como si la familia pudiera ser erradicada, no solo física sino simbólicamente de la memoria de Florencia. El alcance de la represalia Médici reveló tanto la profundidad de la ira de Lorenzo como la extensión de su poder. Más de 80 personas fueron ejecutadas en los días inmediatamente posteriores al atentado. Algunas fueron colgadas de las ventanas del Palazzo de la Signoria, otras decapitadas en la plaza pública, otras linchadas por turbas enfurecidas, antes de que la justicia formal pudiera intervenir. Los cuerpos de los ejecutados quedaron expuestos como advertencia, y el pintor Leonardo da Vinci, que entonces trabajaba en Florencia, realizó un famoso dibujo de Bernardo Baroncelli, colgando de la horca, anotando meticulosamente los detalles de su vestimenta. Gian Battista da Montesecco, el conociero que se había negado a matar en lugar sagrado, fue capturado y sometido a interrogatorio. Su testimonio resultó invaluable para Lorenzo, pues reveló con detalle la participación del Papa Sixto IV y su sobrino, Girolamo Riario, en la planificación del complot. Montesecco confesó que el Papa había dado su bendición al derrocamiento de los Médici. Aunque según su declaración, Sixto había expresado su deseo de que se evitara el derramamiento de sangre. Esta distinción, que probablemente representaba una fecha inconveniente para proteger la conciencia papal, no convenció a nadie. El condottiero fue ejecutado, pero su confesión se convirtió en un arma diplomática que Lorenzo utilizaría en los meses siguientes. Los dos sacerdotes que habían fallado en asesinar a Lorenzo corrieron suertes diferentes. Antonio Maffei logró escapar inicialmente de Florencia, pero fue capturado posteriormente y ejecutado. Stefano da Bagnoni también fue apresado y ahorcado. Su condición clerical no les proporciona ninguna protección, al igual que había ocurrido con el arzobispo Salviati. Esta flagrante violación de la inmunidad eclesiástica proporciona al Papa Sixto IV el pretexto que necesitaba para transformar el conflicto de una conspiración fallida en una guerra abierta. El Papa reaccionó a las noticias de Florencia con una combinación de furia y oportunismo. Públicamente condenó las ejecuciones de clérigos como un ultraje contra la Iglesia. Exigió que Lorenzo de Médici se presentara en Roma para responder por sus crímenes contra personas consagradas. Cuando Lorenzo ignoró la citación, Sixto lanzó un interdicto contra toda la ciudad de Florencia, prohibiendo la celebración de sacramentos y amenazando con la excomunión colectiva. Simultáneamente, el Papa formó una alianza militar con el rey Fernando de Nápoles
para atacar el territorio florentino. La guerra que siguió puso a prueba todos los recursos de Lorenzo y de la república que controlaba. Las tropas napolitanas, comandadas por Alfonso, duque de Calabria y hijo del rey Fernando, invadieron la Toscana en el verano de 1478. Los ejércitos papales se unieron a la ofensiva desde el norte. Florencia se encontró atrapada entre dos fuegos, enfrentando enemigos cuyo poder militar combinado superaba ampliamente sus propias fuerzas. Los primeros meses del conflicto fueron desastrosos para Florencia. Las tropas enemigas capturaron varias fortalezas en territorio florentino, y el ejército de la República sufrió una serie de derrotas que pusieron en peligro la supervivencia misma del régimen Médici. La moral de la ciudad comenzó a flaquear. Algunos ciudadanos, murmurando los problemas de Florencia, se debían a la obstinación de Lorenzo, que su negativa a someterse al Papa había traído la destrucción sobre todos. Lorenzo enfrentaba no solo enemigos externos, sino también el riesgo de una erosión interna de su base de apoyo. Fue en este contexto de crisis cuando Lorenzo tomó una decisión que demostraría la audacia que lo distinguía como estadista. En diciembre de 1479, sin consultar formalmente a los órganos de gobierno florentinos, Lorenzo partió secretamente hacia Nápoles para negociar directamente con el rey Fernando. Era una apuesta extraordinariamente arriesgada. Fernando tenía reputación de crueldad y traición, y Lorenzo se ponía voluntariamente en sus manos sin garantías de seguridad. Si el rey decidía aprisionarlo o matarlo, Florencia perdería a su líder y quedaría indefensa. Lorenzo permaneció en Nápoles durante 3 meses, negociando personalmente con Fernando. Los detalles exactos de aquellas conversaciones no se conocen completamente, pero Lorenzo desplegó todas sus habilidades diplomáticas para convencer al rey napolitano de que sus verdaderos intereses no residían en destruir Florencia sino en mantenerla como contrapeso al poder papal. Fernando, que desconfiaba profundamente de Sixto IV, terminó persuadido por los argumentos de Lorenzo. En marzo de 1480 se firmó un tratado de paz que retiraba a Nápoles de la guerra. El regreso de Lorenzo a Florencia fue triunfal. Los ciudadanos, que meses antes habían murmurado contra él, lo aclamaron ahora como salvador de la República. Su prestigio personal alcanzó alturas que ningún Médici había logrado antes. La paz con Nápoles dejó al Papa Sixto aislado, incapaz de continuar la guerra sin su principal aliado militar. Aunque el interdicto contra Florencia permaneció formalmente vigente durante algún tiempo más, la amenaza existencial había pasado. El Papa Sixto IV nunca se reconcilió genuinamente con Lorenzo, pero las circunstancias lo obligaron a aceptar una paz incómoda. En 1484, Sixto murió, y su sucesor Inocencio VIII adoptó una política radicalmente diferente hacia Florencia. El nuevo Papa no solo levantó el interdicto sino que estableció una estrecha alianza con Lorenzo, culminando en el matrimonio de su hijo ilegítimo con una hija del propio Lorenzo. La familia que el papado había intentado destruir terminó emparentada con el sucesor de San Pedro. Lorenzo de Médici gobernó Florencia durante 14 años más después de la conjura de los Pazzi. Esos años representan el apogeo del Renacimiento florentino. Bajo su patrocinio florecieron artistas como Botticelli, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. La Academia Platónica que había fundado su abuelo, Cosme alcanzó su máximo esplendor intelectual. Florencia se convirtió en el centro cultural indiscutido de Europa, y Lorenzo ganó el sobrenombre de El Magnífico por el
Q la historia lo recordaria. Paro la conjura de los Pazzi, dejo Marcus Q nunca sanaron completamente. Lorenzo perdió a su hermano, su compañero más cercano, y esa perdida lo afectó profundamente durante el resto de su vida. Giuliano dejó un hijo ilegítimo, nacido pocas semanas después de su asesinato, que Lorenzo adoptó y crió como propio. Es niño, llamado Giulio, en honor a su padre. Se convertiría décadas más tarde en el Papa Clemente VII, levando la sangre de los Médici hasta el trono de San Pedro. La experiencia del atentado también transformó el carácter del gobierno Medicio. Antes de 1478, los Médici habían mantenido, al menos, la ficha de gobernar como ciudadanos privados dentro de un marco republicano. Después de la conjura, Lorenzo consolidó un control mucho más directo y visible sobre las instituciones florentinas. La república siguió existiendo formalmente, pero el poder personal de Lorenzo se hizo más explícito y menos disimulado. Sus enemigos habían intentado matarlo para liberar a Florencia, pero paradójicamente su fracaso reforzó precisamente la dominación que pretendían destruir. La familia Pazzi nunca se recuperó. Su nombre permaneció proscrito durante generaciones. Algunos miembros supervivientes lograron exiliarse en otras ciudades italianas, pero la familia como fuerza política y económica había dejado de existir. El Banco Pazzi colapsó, sus propiedades fueron absorbidas por el Estado florentino o redistribuidas entre partidarios de los Médici y el lineage que se enorgullece de su antigüedad aristocrática quedó reducido a una nota al pie en la historia de Florencia. El domingo de Pascua de 1478 pasó a la historia como uno de los episodios más dramáticos del Renacimiento italiano. La conjura de los Pazzi demostró que el poder, por más sólido que parezca, siempre genera enemigos dispuestos a arriesgarlo todo por derrocarlo. Pero también demostró que la violencia política, cuando fracasa, suele fortalecer aquello que pretendía destruir. Los conspiradores que entraron aquella mañana en la catedral de Santa María del Fiore creían estar a punto de liberar a su ciudad. En cambio, celebraron la dominación de la familia que odiaban y garantizaron la destrucción de la suya propia. La sangre derramada sobre el mármol florentino no compró libertad sino cadenas más fuertes, y el eco de aquellas dagas resonaría durante siglos como advertencia sobre los costos del fracaso político.